I, as a Pakistani, appreciate reaction in America and India by equal black brothers and sisters and Chinese brothers and sisters in India and America. They are rightful. This is by nature also, but nature also calls upon for the effort by a man itself for the job. Though on one end I appreciate efforts by our worthy black brothers and sisters in America and by our Chinese brothers and sisters against India. This is positive that you have taken this step. But on the other hand, you are quite late, I believe. There have been generations which have left the faith in justice, equality and humanity. دیر آئے پر درست آئے. اللہ اس کے اچھے نتائج دنیا پر ایک دنیا میں پرسکون امن اور ترقی اور انسانیت والے ماحول کی طرف گامزن فرما سکے، ہم سب کی دعا ہے. اللہ کرے یہ معاملات جلد حقیقت کی طرف امریکیوں اور ہندوؤں کی شکست کی صورت میں اور دنیا کے اندر امن کی صورت میں قائم ہو. آمین. گاڈ ولنگ.